progress. Okay. Very good afternoon to all of you. We are discussing AS2 valuation of inventories. So AS2 valuation of inventories. ఆల్రెడీ ఒక 2 క్లాసెస్ మాట్లాడుకున్నాం ఈ స్టాండర్డ్కి సంబంధించి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ AS2 అప్లికబిలిటీ గురించి ఒక్కసారి మనం రివైజ్ చేసుకుంటే, AS2 ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, షేర్ డిబెంచర్స్ అండ్ inventories of livestock, agricultural produce, machinery, spares. So for all these 5 areas AS2 is not applicable. I told you very clearly why AS2 is not applicable there, because there are already specific standards are there, where specific standards are available. In those cases no need to apply general standards and you should not apply. AS2 is general standard. So the objective of this standard is how to evaluate the inventory. At the same time, if the inventory comes less than cost, what should we do? And AS2 is specifically telling us inventory should be valued at cost or NRV, whichever is lower. You should remember this point. According to AS2, inventory should be valued at cost or NRV, whichever is lower. అంటే కాస్ట్ని ఎన్ఆర్విని కంపేర్ చేసి ఏది తక్కువ ఉంటే అది తీసుకోవాలి. సార్ మరి అంతా బాగానే ఉంది సార్, అసలు ఈ ఇన్వెంటరీస్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి సార్? ఇన్వెంటరీస్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ అండ్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్, మనం సేల్ కోసం కొన్న గూడ్స్, అలానే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్స్, అలానే గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్, మనం గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్కి రెడీగా ఉంచిన, అలానే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్న లేదా కన్జ్యూమబుల్ థింగ్స్ ఏవైనా ఉన్నా సరే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్వెంటరీస్ అవుతాయి. ఇన్వెంటరీని ఎలా వాల్యూ చేయాలి సార్ అంటే కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ ఇంక్లూడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్, కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ అదర్ కాస్ట్ విచ్ incurred to bring the inventory in it to its present condition. అలానే ఎన్ఆర్వి
అంటే ఏంటి సార్? ఎన్ఆర్వి అంటే నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేస్తే మనకి నెట్గా వచ్చే వాల్యూనే నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటారు. నేను చాలా క్లియర్గా మాట్లాడాను లాస్ట్ వీడియోలో నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సార్ అనేది కాన్సెప్ట్ని. హలో, ఇక్కడ పెన్ లేదు సార్. సో మనం ఇన్వెంటరీ వాల్యూ చేసేటప్పుడు అకార్డింగ్ టు AS2 ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. సార్ కాస్ట్ ఏమేమి వస్తాయి సార్? కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్, కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ ఎనీ అదర్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు దట్ goods to the present location and condition. And sir, what about NRV sir? So NRV means net realizable value. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ వాటర్ బాటిల్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఈ వాటర్ బాటిల్ని పర్చేస్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు, లేదా మనమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు. నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనకి ఇన్వెంటరీ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫినిష్డ్ గుడ్ అండి, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కూడా ఇన్వెంటరీనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాటర్ బాటిల్లో బాటిల్ వరకు రెడీ అయింది, ఇంకా కప్ రెడీ అవ్వలేదు సార్, క్యాప్ రెడీ అవ్వలేదు సార్. సో ఈ వాటర్ బాటిల్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఈజ్ 90% అంటే 10% ఈజ్ ఎట్ టు బి కంప్లీటెడ్. సో దిస్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ దిస్ 90% వాటర్ బాటిల్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దీనికి కూడా మనం ఇన్వెంటరీలో చూపించాలి. సో అప్పుడు మరి ఎన్ఆర్వి ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సార్? అలా కాకుండా ఫుల్ బాటిల్ రెడీ అయితే ఎన్ఆర్వి ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సార్? సో ఇక్కడ ఎన్ఆర్వి అంటే నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. అంటే మనకి ఆ వాటర్ బాటిల్ సేల్ చేస్తే, లేదంటే ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సేల్ చేస్తే మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, దాన్నే నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. మనకి నెట్గా ఎంత రియలైజ్ అవుతుంది, ఎంత అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతుంది అనే దాన్ని నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటారు సార్. ఫార్ములా ఫార్మేట్లో చెప్పాలంటే నేను నిన్న చెప్పాను చాలా క్లియర్గా. So coming to finished good, when it is a finished good, there will be no kind of any cost of completion. So NRV find చేయడం very easy. ఏముంటుంది సార్? ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. అంటే మనం ఈ వాటర్ బాటిల్ని ఒక 10 రూపీస్కి అమ్మొచ్చు సార్. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. అండ్ మనం ఈ వాటర్ బాటిల్ అమ్మడానికి మనకు ఒక 2 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది సార్.
సరే 2 రూపీస్ ఏంటి సార్ ఈ 2 రూపీస్? 2 రూపీస్ అంటే మేబీ సేల్స్ మ్యాన్ కమిషన్ అవ్వచ్చు, లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా బ్రోకరేజ్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ రెండింటికి నేను ముందు ఎస్టిమేటెడ్ అని చెప్పా. ఎస్టిమేటెడ్ అంటే యాక్చువల్ ఫిగర్ కాదు, ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే నేను ఈ వాటర్ బాటిల్ని నేను 10 రూపీస్కి సేల్ చేయొచ్చు, 10 రూపీస్కి నేను సేల్ చేస్తే నాకు 2 రూపీస్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, సో నాకు నెట్గా వచ్చేది 8 రూపీస్. దాన్ని నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటారు సార్. సో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎన్ఆర్వి ఫైండ్ చేసేటప్పుడు if it is finished good or is it work in progress. If it is finished good, the formula will be estimated or expected selling price minus ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో మన వాటర్ బాటిల్ని 10 రూపీస్కి సేల్ చేస్తాం, బట్ మనం కమిషన్ ఇవ్వాలి మన ఏజెంట్కి 2 రూపీస్, సో 8 రూపీస్. లేదు సార్ వాటర్ బాటిల్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు సార్, ఇంకా క్యాప్ రెడీ అవ్వలేదు, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది, అప్పుడు కూడా మన ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 10 రూపీస్ ఉంటుంది. బట్ ఇంకా మనం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటిది కంప్లీట్ వాటర్ బాటిల్ కాదండి, ఇది జస్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మనం దీన్ని ఇలా అమ్మితే ఎవడు కొనడు. మనం దీన్ని అమ్మాలి అంటే ప్రస్తుతానికి దీనిపైన ఇంకొక 2 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వాటర్ బాటిల్కి. సో మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ 2 రూపీస్. మనం అమ్మితే కమిషన్ పే చేయాలి, ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ 2 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యొక్క ఎన్ఆర్వి 6 రూపీస్. సార్ అదేంటి సార్ 10 రూపీస్ వస్తుంది కదా, 10 రూపీస్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? క్యాప్ రెడీ అయితే 10 రూపీస్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ క్యాప్ లేదు. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇన్వెంటరీ, దీని వాల్యూని బుక్స్లో ఎంత అమౌంట్ చూపించాలి సార్? 6 రూపీస్. అదేంటి సార్ 6 వచ్చిందంటే మొత్తం అమ్మితే 10 రూపీస్, ఇంకా మనది అవ్వలేదు కాబట్టి క్యాప్ వాల్యూ తీసేస్తే 8 రూపీస్, 8 minus 2 6 రూపీస్ విల్ బి ద ఇన్వెంటరీ. సో ద ఫార్ములా ఫర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, ఎన్ఆర్వి, నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా చూడండి, మన ఆర్గనైజేషన్లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఏ, బి, సి అండ్ డి. ప్రతి గుడ్కి వాడు కాస్ట్ చెప్పాడు, అలానే ఎన్ఆర్వి కూడా చెప్పాడు. ఇమాజిన్ ఎగ్జాంపుల్,
ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి, ఒక కంపెనీలో ఇలా 4 టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి. కాస్ట్, ఏ కాస్ట్ 10 రూపీస్, ఎన్ఆర్వి 9 రూపీస్, బి కాస్ట్ 15 రూపీస్, ఎన్ఆర్వి 20 రూపీస్, సి కాస్ట్ 16, ఎన్ఆర్వి 14. ఇలా క్వశ్చన్ ఉంది సార్. సేమ్ క్వశ్చన్ అండి, నెంబర్స్ డిఫరెంట్, నెంబర్స్లో చేంజ్ ఉంది. ప్రజెంట్ సిఎంఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కదా సార్. సిఎంఏ ఇంటర్ గ్రూప్ 1లో ఇచ్చాడండి, ఓల్డ్ సిలబస్ అకౌంట్స్లో. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ చూద్దాం సార్. 10 or 9 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, ఏది తక్కువ 9. 15 or 20 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, ఇక్కడ 15. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రోడక్ట్ ఏలో ఎన్ఆర్వి తక్కువ ఉంది, ప్రోడక్ట్ బిలో కాస్ట్ తక్కువ ఉంది. ఏది తక్కువ ఉంటే అది తీసుకోవాలి. ప్రోడక్ట్ సిలో కాస్ట్ 16 ఉంది, ఎన్ఆర్వి 14 ఉంది. 16 or 14 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్సర్ సార్, 14. ప్రోడక్ట్ టీలో కాస్ట్ 20, ఎన్ఆర్వి 21. సో 20 తక్కువ కాబట్టి 20. మొత్తం యాడ్ చేస్తే 9 + 15 24, 24 + 14 38, 38 + 20 58. ఇలా చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే కనుక సెకండ్ మెథడ్, ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్లో ఫస్ట్ కాస్ట్ మొత్తం యాడ్ చేయండి. 10 + 15 + 16 + 20. క్యాలిక్యులేటర్లో యాడ్ చేసి చెప్పండి సార్. 10 + 15 25, 25 + 16 41 + 20 61. ఎన్ఆర్వి కూడా 9 + 20 29, 29 + 14 29 + 14 means 43, 43 + 21 64. సో కాస్ట్ 61, ఎన్ఆర్వి 64. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, 61. ఇది మెథడ్ 2. సార్ ఆన్సర్స్ డిఫరెంట్ కదండి. అవును సార్, డిఫరెంట్గానే వస్తాయి. నువ్వు ఐటెం బై ఐటెం చేయొచ్చు, లేదు అంటే యాజ్ ఏ గ్రూప్గా టోటల్గా చేయొచ్చు. అది కంప్లీట్గా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అండి. ఇలానే చేయాలని ఎవరూ చెప్పాల, వాళ్ళ ఇష్టం, ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అదే చెప్తున్నాడు చూడండి. కంపారిజన్ అంటే కాస్ట్కి ఎన్ఆర్వి షుడ్ బి మేడ్ ఐదర్ బై ఐటెం లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, బట్ నాట్ ఆన్ గ్లోబ్ బేసిస్. అన్ని ఆర్గనైజేషన్కి మళ్ళీ కలిపేయకూడదు, గ్రూప్ వైజ్. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ లోవర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి. తెలుసు, అదే ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నది. కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అంటే పర్చేజ్ ప్లస్ కన్వర్షన్ ప్లస్ అదర్ కాస్ట్. ఒక్కసారి మొత్తం రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. 5 minutes టైం. AS2 ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నది అప్లికబిలిటీ ఏంటి, నాన్ అప్లికబిలిటీ ఏంటి, డెఫినేషన్స్ ఏంటి, ఇన్వెంటరీలో ఏవేవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, అలానే వాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి, కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఐటమ్స్ ఏంటి, ఎన్ఆర్వి ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎన్ఆర్వి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఏంటి, ఎన్ఆర్వి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సార్.
ఓకే. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అంటే మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామమ్మా? పర్చేజ్, కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్, కన్వర్షన్ కాస్ట్ అండ్ అదర్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ అంటే ఏముంటాయి? కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఆన్లైన్లో కొన్నా ఆర్ ఆఫ్లైన్లో కొన్నా, వాడు ఫస్ట్ మీకు పర్చేజ్ ప్రైస్ అని ఒక ఒరిజినల్ ప్రైస్ చెప్తాడు. దానికి కొన్ని ట్యాక్సెస్, జిఎస్టీ ఆర్ కస్టమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అవి యాడ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ కూడా అంతేనండి, పర్చేజ్ ప్రైస్ ప్లస్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ దట్ ఆర్ నాన్ రికవరబుల్. నీకు ఏ ట్యాక్సెస్ అయితే నీకు ఫ్యూచర్లో రిఫండబుల్ కాదో వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు సార్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్ని యాడ్ చేయకూడదు? మనం పే చేస్తున్నాం కదా సార్, నీకు మళ్ళీ రిఫండ్ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు అక్కడ యాడ్ చేసి వదిలేయడం వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ చూపిస్తున్నావు నీ బుక్స్లో నీకు తెలియకుండా నువ్వు. సో నువ్వు రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్ ఏవైనా నువ్వు పే చేసి ఉంటే వాటిని యాడ్ చేయొద్దు. క్వశ్చన్లో వాడే చెప్తాడు రిఫండబుల్ ట్యాక్స్ అని. రిఫండబుల్ ట్యాక్స్ని నువ్వు ఇగ్నోర్ చేయాలి, దాన్ని కాస్ట్కి యాడ్ చేయకూడదు. Do you got my point, sir? Yeah. So you have to add duties, that means custom duty, import duty, whatever the all kind of such direct and indirect taxes you can add because you are paying for that goods, but you should not add whatever the taxes which are which are refundable. You know that you are paying the tax and you will receive refund. Those are called refundable duties or taxes. All kind of refundable duties and taxes should not form part of purchase cost. Just you should ignore it. Add freight inwards, any kind of freight like labor charges while transporting the goods from shipment to the customer place, plus other expenditure directly attributable to acquisition. So any other kind of assets which are directly related to the purchase of asset, all these are form part of purchase cost. Here the important point is refundable taxes. So you should ignore refundable taxes and excludes, that means you should reduce. Exclude means not ignore, okay, and exclude or reduce trade discount. If you receive any kind of trade discount, first of all I think and I hope you know trade discount and cash discount concept. Otherwise I will explain in brief. Actually discounts are two types: trade discount, cash discount. Trade discount means discount which are given at the time of transaction or at the time of trade. For example, మీరు షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్తే ఫ్లాట్ 50% ఆఫ్, ఫ్లాట్ 40% ఆఫ్, ఫ్లాట్ 30% ఆఫ్ అని ఉంటుంది. అది ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ సార్. ఎందుకు సార్ అంటే ద డిస్కౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్, దట్ షుడ్ నాట్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్. That is not an actual loss. A vendor intentionally may increase the price and they will give you the discount, or if he wants to increase the sales, that's why he is giving you discount. That is not an business loss. Coming to cash discount, this is an actual loss and it should be recorded in our books. Cash discount is a discount which is given at the time of settlement of transaction
and cash discount is given for the prompt payment. Okay, so whatever the trade discount we are receiving on the goods, we have to reduce it, and minus any kind of rebate. Rebate is also kind of discount. Minus rebates, minus any kind of duty drawbacks, minus duties and taxes that are recoverable, minus other costs that are not incidental to bring the inventory to the location and condition. సో వీటినన్నింటినీ కూడా మనం రెడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి కనుక. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి సార్? కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అంటే డైరెక్ట్ లేబర్కి పే చేసే వేజెస్, అలానే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, అలానే ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్లో మళ్ళీ మీకు కాస్టింగ్లో వస్తుందనుకోండి, ఓవర్ హెడ్స్ అనే చాప్టర్లో అక్కడ సార్ మాట్లాడతారు. ఇక్కడ మళ్ళీ లైట్గా డిస్కషన్ ఉంటే వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్, ఇది కాస్టింగ్లో కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడతారు. బట్ ఒకసారి చూద్దాం మనం. ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ అంటే ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ప్రొడక్షన్లో జరిగే ఓవర్ హెడ్స్ని మనం 2 టైప్గా బైఫర్గెట్ చేసామండి. ఒకటి వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్, ఇంకొకటి ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఓవర్ హెడ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సార్, మన ఇన్పుట్ని బట్టి ఆ కాస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డింగ్లో మనం క్లాసెస్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం, బిల్డింగ్లో 100 మంది ఉన్నా సేమ్ రెంట్ పే చేయాలి, 200 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నా సేమ్ రెంట్ పే చేయాలి, స్టూడెంట్స్ లేకపోయినా సేమ్ రెంట్ పే చేయాలి, అది ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. అలా కాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డిపెండ్ అపాన్ ది యూసేజ్, సో అది మేబీ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అవ్వచ్చు. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వేరియింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మన ప్రొడక్షన్ బట్టి అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే కాస్ట్, దాన్ని వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అంటారు. అలా కాకుండా కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, దాన్ని ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ అంటారు. అలొకేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ ఎలా అలొకేట్ చేయాలి సార్ అంటే వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. సో మనకైనటువంటి యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ పైన పర్ యూనిట్కి అయ్యే వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ని మల్టిప్లై చేస్తారు. అదర్ సైడ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ని నెక్స్ట్ పేజీలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఫర్దర్గా వస్తుంది. అండ్ ఈ ఫిఫో లిఫో వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ గురించి నేను స్పెసిఫిక్గా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను. ఫిఫో లిఫో వెయిటెడ్ యావరేజ్ మీకు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్లో వచ్చి ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి కాస్ట్ ఫార్ములా. దిస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ AS2 laxed out on 3 methods for valuation of inventories. సో 3 methods AS2 స్పెసిఫై చేసిందండి. ఫస్ట్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ FIFO, థర్డ్ వన్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ మెథడ్. మనందరికీ FIFO బాగా తెలుసు, బట్ AS2 లిఫోని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అండ్ వీ నో వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్. సో లెట్ us go to the first method, specific identification method. It means directly linking the cost
which specific items of inventories. This method has application in following conditions. In case of purchase of items that are segregated for a specific project and not ordinarily interchangeable between the project. In case of goods and services produced and segregated for a specific project. సో ఇక్కడ ఆ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి కాస్ట్ని మాత్రమే మనం యాడ్ చేయాలి. అందుకే మెథడ్ని స్పెసిఫిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్ అంటారు. మన ప్రాబ్లంలో మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ 3 మెథడ్స్ కూడా ఈ చార్ట్ నోట్ చేసుకోండి అందరూ ప్లీజ్. ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో. అయిపోయిన వాళ్ళు కంప్లీటెడ్ అని చాట్ చేయండి సార్ చాట్ బాక్స్లో. Completed up. Okay. Yeah. Next concept, techniques for measurement of cost. When it is spelling mistake sir, this is not double, this is n. When it is impracticable to calculate cost, the following methods may be followed to ascertain the cost, and these methods may be used for convenience if the results approximate the actual cost. So if cost is readily identifiable and if we are able to calculate the cost easily, in that case no problem. But it is impracticable to calculate the cost,
In that case, we have two methods to calculate the approximate value. Okay, those methods are standard cost method and retail cost. Standard cost alane retail method. Standard cost method, retail method. So very easy method, sir. Standard cost is a predetermined cost calculated in relation to less than 2 prescribed set of working conditions based on the attainable efficiency standards. Standard cost takes into account normal levels of consumption of materials and suppliers, labor, efficiency and capacity utilization. It must be regularly reviewed, revised in the light of current conditions. So, once again I will read, please listen carefully. Standard cost is a predetermined cost calculated in relation to less than 2 prescribed set of working condition on attainable efficiency conditions. Coming to other side, retail method. If it is often used in the retail business for measuring inventories when it is difficult to ascertain. So standard cost means we will use some kind of standard. No problem, I will give more clarity on this concept tomorrow and let us do problems also. Okay, just wait, sir. There is a other method called adjusted selling price. Okay, so ఇప్పటి వరకు CA ఇంటర్ సిలబస్ మనం స్టార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏమేం మాట్లాడుకున్నాం అనేది నేను ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇంట్రడక్షన్ టు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సార్. Introduction to accounting standards. Actually, accounting standards are policy documents which were issued by the central government with the help of two regulatory bodies. Those are MCA and NFRA. MCA ante Ministry of Corporate Affairs, NFRA ante National Financial Reporting అథారిటీ. ఈ టూ బాడీస్ హెల్ప్ తీసుకొని మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ రిలీజ్ చేసింది. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ రిలీజ్ చేసిన యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే దే హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ ద 4 aspects. Those are recognition, measurement, presentation and disclosure of events in transaction. So I told you so many times, once standard is prepared, now it is very easy to discuss on the standard, but on the back end of the standard setting process, that is not that much of easy. First of all, they have to identify the area where the standard is required. That is called identification of area. Once area is identified, then they will constitute a separate group for studying that area and for creation of a standard and for a design of a standard. And after constitution of group, they will present the total scenario in graphs, and those graphs will be distributed to the different bodies and they will ascertain the views of those bodies. And after ascertaining the views of the bodies, they will finalize the draft. Draft means which is not a finalized one. After once a draft is finalized, and they will seek comments. They will wait for the comments, and after receiving comments from the public, and they may wait for some time for receiving some more comments. After receiving the comments within a stipulated period or specified period, they will go through the every comment. If they need those comments or necessary to incorporate in the draft,
Sometimes they will modify their draft, sometimes they may feel that is not that much important. In that case, they will simply ignore those comment. If it is needed, they will modify the draft, and after that they will issue accounting standards. I told you very clearly, in India there are two kind of standards. One is accounting standard, another one is Indian accounting standard. Accounting standards are completely from the scratch to the end Indian people, but Ind AS are almost converged from IFRS. Okay. And here we had a discussion of Ind AS. Ind AS or ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ కన్వర్జ్డ్ స్టాండర్డ్స్. ఈ IFRS ఇష్యూ చేసింది మన ఇంటర్నేషనల్ బాడీ IASB. ఇక్కడ ICAI అండ్ NFR హెల్ప్తో మనకి ICAI సూపర్విజన్లో స్టాండర్డ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. సో అకౌంటింగ్ పాలసీ డెఫినేషన్ చూసుకున్నాం. అకౌంటింగ్ పాలసీ రిఫర్స్ టు specific accounting principles and methods and applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements. And we spoke very clear about carve outs and carve in. Carve out means the differences between Ind AS and IFRS. Carve in mean additional guidance which was given in Ind AS which was not there in IFRS. అలానే మనం AS2 గురించి స్టార్ట్ చేసామండి. AS2 డీల్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. బిఫోర్ దట్ మనం AS లిస్ట్ చూసుకున్నాం. AS1 to we have 29. సో 1 is disclosure of accounting policies, 2 is valuation of inventory, 3 is cash flow statement, 4 is contingent events, 5 is net profit or loss and prior period items. 6 ఉండదు. 6 ఇంతకుముందు డిప్రిషియేషన్ ఉండేదండి రిలేటెడ్. 6ని అన్ని క్లబ్ చేశారు. అలానే 7 కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్, 9 రెవెన్యూ రికగ్నిషన్, 10 PPE, 11 ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, 12 గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్, 13 ఇన్వెస్ట్మెంట్, 14 అమాల్గమేషన్, 15 ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్, 16 borrowing cost, 17 segment reporting, 18 related party disclosure, 19 leases, 20 EPS earning per share, 21 consolidation, 24 income tax, 22 income tax, 23 associates, 24 discontinued operations, 25 interim financial reporting, 26 intangible asset, 27 joint venture, 28 impairment, 29 provision, contingent liability and contingent asset. ఇక్కడ మనకి 8 ఒకటే మిస్ అయింది. 8 and 6 రిమైనింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. 1 2 3 4 5 6 లేదు. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. అంటే we have 27 స్టాండర్డ్స్. అండ్ కొంచెం డిస్కషన్ మనం AS2 గురించి మాట్లాడుకున్నాం. AS2 is about valuation of inventories.
AS2లో మెయిన్ అప్లికబిలిటీ. సో కొన్ని ఏరియాస్లో AS2 అప్లికబుల్ కాదు, స్పెషల్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్. కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఒక గోడౌన్లో సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి, దానికి AS2 అప్లికబుల్ చేయకూడదు. ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉంది, AS7 కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్. అలానే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గర అప్లికబుల్ అవ్వదు. అలానే షేర్స్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దగ్గర కూడా బాండ్స్ దగ్గర అప్లికబుల్ అవ్వదు. అలానే లైవ్ స్టాక్ ఉంటుంది కదా సార్, అంటే ఈ కవ్స్ గోటు పెంచే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్, లైవ్ యానిమల్స్, వీళ్ళకి అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్కి అప్లికబుల్ అవ్వదు. మిషనరీ స్పేర్స్కి కూడా అప్లికబుల్ అవ్వదు. సో AS2లో మన ఇన్వెంటరీ ఎలా వాల్యూ చేస్తారు సార్ అంటే కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. సార్ కాస్ట్లో ఏమొస్తాయి సార్, కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్, కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ అదర్ కాస్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇంకర్డ్ టు బ్రింగ్ ద ఇన్వెంటరీ ఇన్ టు ప్రజెంట్ కండిషన్. మరి NRV సార్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఫార్ములా నేను ఆల్రెడీ క్లియర్గా రాశాను కూడా. NRV ఫార్ములా ఫినిష్డ్ గుడ్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది. సో ఫినిష్డ్ గుడ్ అనుకోండి, ఫార్ములా ఏమవుతుందో మన నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూకి ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. అలా కాకుండా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. మనం ఐటెం బై ఐటెం చేయొచ్చు లేదా గ్రూప్ బై చేయొచ్చు. గ్రూప్ ఇంకా అంతేగాని టోటల్గా గ్లోబ్ బేస్లో చేయడానికి కుదరదండి, గ్రూప్ వైజెస్ చేయాలి. ఒక గ్రూప్ ఇంకో గ్రూప్ కలిపేయకూడదు. మరి పర్చేజ్ కాస్ట్లో మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. పర్చేజ్ కాస్ట్లో మెయిన్గా పర్చేజ్ ప్రైస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ డ్యూటీ అంటే ఏం లేదు సార్, కస్టమ్ డ్యూటీ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో అన్ని ట్యాక్సెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా సార్? నో. నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని కన్సిడర్ చేయకూడదు. అలానే ఫ్రైట్ ఇన్వర్డ్స్ కానీ ఎనీ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాం. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్స్, రిబేట్స్, డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే రెడ్యూస్ చేస్తామండి. డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకుంటాం. ఇంకా ఓవర్ హెడ్ గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం సార్. సో ఎప్పుడైతే మనకి కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇంప్రాక్టికబుల్ అవుతుందో ఆ కేసెస్లో మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మెథడ్, రీటైల్ మెథడ్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మెథడ్. వీటి గురించి మనం రేపు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడదాం. రేపటి క్లాస్తో మనం AS2 చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకొని AS2లో మన టార్గెట్ అకాడమిక్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసుకుందాం. క్వశ్చన్స్ అయిపోయి మళ్ళీ స్టాండర్డ్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసుకుని తర్వాత ఇంకో స్టాండర్డ్కి వెళ్దాం సార్. ఓకేనా? ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.